자, 그럼 9월 8일 목요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다. Korean Trade Minister Ahn Duk-geun has launched discussions with U.S. officials to address concerns over the Inflation Reduction Act, which excludes electric vehicle imports from other countries, including Korea, from tax benefits. 미국을 방문 중인 안덕근 통상교섭본부장이 미국 정부 인사들과 만나 인플레이션 감축법에 따른 한국산 전기차 차별 문제를 해결하기 위한 협상에 착수했습니다. The U.S. dollar's appreciation to multi-decade highs is hitting currencies of developed economies in ways that were once more familiar to their emerging market peers, according to foreign media reports. 수십 년 만에 최고치를 경신한 미국 달러화 가치의 고공행진으로 인해 과거 신흥국이 받았던 타격과 같은 양상으로 현재 선진국 통화가치에도 부담이 가중되고 있다고 외신은 전했습니다. Russia's Gazprom says it has signed an agreement to start switching payments for gas to China to yuan and rubles instead of US dollars. 러시아 국영 가스 회사 가스프롬은 가스 판매 대금을 달러에서 위안화와 루블화로 대체하는 내용으로 중국과 계약했다고 밝혔습니다. The Dutch city of Haarlem will become the first place in the world to ban meat advertisements from public spaces in an effort to discourage consumption, prompting complaints from the meat sector. 네덜란드의 하를럼시가 고기 소비를 억제하기 위해 세계 최초로 공공장소에서 육류 광고를 금지하는 조치에 나서자 육류업계가 반발하고 있습니다. NASA's James Webb Space Telescope has captured thousands of never-before-seen young stars spotted in a stellar nursery called 30 Doradus, also known as the Tarantia Nebula. 나사의 제임스 웹 우주 망원경은 타란툴라 성운으로 알려진 황새치 자리 30에서 이전에 전혀 보지 못했던 수천 개의 젊은 별의 모습을 포착했습니다. And those are today's morning headlines. Morning headline expressions. 자, 오늘 모닝 헤드라인스 5개에서 살펴봤던 표현 중 알짜배기만 모아서 다시 정리해드리겠습니다. 첫 번째 헤드라인에서는요, The Inflation Reduction Act라는 단어가 있었죠. 표현인데요. This is the bill, the law. The law the now, law. right. Yeah, that's right. It was a bill. I keep saying it's a bill. Yeah, it everyone was, does that. But it is now. When we see act, then we know it's been enacted, Yes. and now it's actually a law. That's right. So first it's a bill, then it's passed by the House and the Senate, and then it's signed by the President, Right. and it becomes an act or a law. Exactly. It becomes a law, and then it gets this title with the act on the end usually. 그래요. act라는 것 자체가 여기서 법이라는 뜻인데요. Inflation Reduction Act. 인플레이션 감축법이라고 우리가 부르고 있죠. And we learned that it excludes EVs that are assembled in other countries Right. from receiving tax benefits. So that affects Korean manufacturers. It absolutely does, and we'll have to see how how this plays out, because the trade minister is obviously not happy about this, and 네. he's saying that this violates the U.S.-Korea FTA. 앞으로도 계속 뉴스에서 많이 나올 것 같아요. 그래서 인플레이션 감축법, 영어로 Inflation Reduction Act 기억하시면 되겠고요. 두 번째 헤드라인에서는요. 그 달러화의 가치가 고공행진을 이어가고 있다. 그로 인해서 예전에는 신흥국에 큰 타격을 입혔는데 이제는 선진국에도 마찬가지로 많은 타격을 입히고 있다. 이런 내용이었죠. Emerging market peers라는 표현이 있었습니다. So in this case, it means countries from emerging markets, right? Developing economies, not advanced countries, because as we spoke about, the dollar is at multi-decade highs against other major currencies like the euro and the yen, which are in the past also considered safe haven currencies. That's right. Where people will go, or not, investors will go to those currencies when they're unsure of what's happening basically in the global economy. But now it's turning out
everyone is just running to the dollar. 네. 그래서 emerging market가 신흥국이고, 그 다음에는 이 peers라는 것은 비교 대상이 되는 동급의 무언가를 말하고 있는 건데요. 지금 여러 나라의 화폐 가치를 놓고 봤을 때 그 통화 가치가 예전에는 신흥시장, 신흥마켓의 화폐 가치가 주로 이제 많이 떨어졌다면 이제는 선진국도 마찬가지로 뭐 엔화 얘기 나왔고요. 유로화 얘기도 나왔죠. 다 지금 달러화 대비 가치가 뚝 떨어지고 있다. 이런 얘기였습니다. 자, 헤드라인 넘버 3에서는요. Switching payments for gas to China to yuan and rubles instead of dollars. 이런 표현이 나왔습니다. You make a switch, you make a change. That's simply all they did. Before, these transactions were settled with US dollars. Now they're going to be settled in yuan and rubles. 스위치를 아주 쉽게 말하면 바꾸는 거예요. 그런데 여기서는 이제 대체하다 의미로 해석을 했습니다. 그래서 달러화 대신에 위안화 그리고 루블화로 그 대금 지불하는 것을 이제 대체하겠다. 그런 얘기였죠. Switch payments to yuan and rubles. And from headline number 4, this was about the meat ad ban. The meat ad ban. That sounds a weird sentence, but it's absolutely true. In the Netherlands, Yeah. right? Yes. 내년부터 이제 고기 관련된 광고를 이 한 도시에서 금지하기로 했죠. 그래서 그런 조치가 발표되자 곧바로 육류업체에서는요, 불만을 표시했는데 it prompted complaints from the meat sector. So think about it this way. If they didn't pass this law to ban meat advertisements, the meat sector wouldn't have complained. But because they did pass this ban, then the meat sector is complaining because of that. So when something prompts you to do something, it's what's caused you to take a certain action. It's like triggering. Yeah, you could think about it that way exactly. 네. Sure. 그래서 불만을 촉발했다라고 볼 수 있습니다. Prompt complaints. And from the final headline, it was all about the young stars in their nursery. Where they are growing and forming. 네, 그래서 never before seen young stars have been spotted in a stellar nursery라는 표현을 봤었죠. Yeah, so nurseries are where young things grow. Yeah. Babies, trees, in this case, stars. 그러게 말입니다. 제가 아까 이게 아이들의 방이다. 그 다음에는 타가소라는 단어를 썼더니 우리 청취자 한 분이 그 단어는 요즘에 잘 안 씁니다. 라고 해주셔서 알겠습니다. 제가 제 머릿속에 있는 사전을 지금 바로 업데이트 시키도록 하겠습니다. 자, 어린이들의 방 내지는 뭐 유치원 같은 이런 느낌으로 생각하시면 되는데 이 스텔라 너스리는 아주 젊은 그런 별들이 모여있는 것을 비유적으로 표현한 겁니다. 자, 이렇게 해서 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다.